তো সার্কেল স্টার্ট করছি। তো সার্কেলে বেসিক্যালি ইন ক্লাস 10, those we are in, since we are in class 11 right now, তো ক্লাস 10 এ what we had done in circles, ক্লাস 10 এ সার্কেলে পড়েছিলাম হাউ টু ফাইন্ড দ্য রেডিয়াস লাইক দ্যাট, তারপরে হাউ টু ফাইন্ড দ্য অ্যাঙ্গেল ইউজিং দ্য প্রপার্টিজ, কর্ড প্রপার্টিজ পড়েছি, অ্যাঙ্গেল প্রপার্টি পড়েছি। তো ওইগুলো পড়ে কি করেছে যে জাস্ট উই হ্যাভ গট দ্য অ্যাঙ্গেল বের করেছি, লেন্থ অফ দ্য কর্ড লাইক দ্যাট, এসব বের করেছি। বাট সার্কেল তো একটা গ্রাফ, রাইট না, একটা কার্ভ, সিম্পল ক্লোজড কার্ভ। সো এনিথিং, সবকিছুরই যখনই কোনো কার্ভ থাকে সেই কার্ভের একটা ইকুয়েশন থাকবে, দ্যাট মিনস লোকাস, যেটাকে আমরা বলি। লোকাস মানে কি? লোকাসের ডেফিনেশন কি বলা হয়েছিল? পয়েন্ট যদি মুভ করে তো পাথ জেনারেটেড বাই এ মুভিং পয়েন্ট আন্ডার সাম জিওমেট্রিক্যাল কন্ডিশন, তো সেটাই হচ্ছে লোকাস। তো এখানে এই সার্কেলের লোকাসটা কি হয়? ইফ আ পয়েন্ট, যদি নর্মালি একটা পয়েন্ট মুভ করে, ঠিক আছে, a fixed point is there, a distance from a fixed point will be always fixed, the locus of a point which will be always at a fixed distance from a fixed point. So a will be the arbitrary point. তো a পয়েন্টটা যদি এই f থেকে অলওয়েজ সেম ডিস্টেন্সে থাকে, then how it will travel? It will travel in that direction, in that way, right, in a circular path. Then a circle will generate by the point a, যদি এই ওয়েতে মুভ করে তাহলে, ঠিক আছে। কি বললাম? যে লোকাস অফ আ পয়েন্ট হুইচ উইল বি অলওয়েজ এট আ ফিক্সড ডিস্টেন্স ফ্রম আ ফিক্সড পয়েন্ট, দেন ইট উইল জেনারেট আ সার্কেল, ঠিক আছে। তো এখন এই যে কার্ভটা জেনারেট হলো সার্কেলের, সেই সার্কেলের ইকুয়েশন থাকবে না। কার্ভটা মানে কি? জাস্ট আউটার লাইনটা, সার্কেলটা। সেই ইকুয়েশন ফাইন্ড করতে গেলে ফার্স্ট আমাদের ফর্ম আসছে সেন্ট্রাল ফর্ম। সেন্ট্রাল ফর্ম কি? when center and radius will be given to a circle, cause always you will remember that circle এর জন্য আমার most important is the center, cause I have said already that from a fixed point it will be always at a fixed distance, right? So the important is that this distance, that is called r, and the focus, if means the fixed point, that is called the center of the circle. তো এই দুটো জিনিসই আমার দরকার, যে center of the circle and the radius of the circle. If they are given, then we can use the format of x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square. This equation or this format we can use it to find the equation of the circle, ঠিক আছে, where h comma k is the center of the circle and r is the radius of the circle. For example, একটা example দেওয়া আছে, you can see that center is at 2,2 and the circle passes through the point 4,5. Find the equation of the circle. So if you want to draw the diagram, that diagram is drawn over here. Center is 2,2 I have written, and since the circle is passes through the point 4,5, that means the 4,5 point P will lie on the circumference of the circle, because circle means the boundary line only, right? The circular portion only. So it will lie on the circumference since it passes through the circle passes through that point. So if you join the point C and P, then it will give you the radius. So how to find the radius? Here I will find the radius in that way. The distance between the 2 points, C 2,2 given ache and P is 4,5. If you find the distance between the 2 points using the distance formula, then you will get the radius. So CP I have got using the distance formula of class 9. So R will be root under 13. That is the distance. No need to find the radius. What is the value of root under 13? Keep it like that only. Root 13 ওইভাবে থাকবে, cause in the formula if you put the value of r, ওটা তো স্কোয়ার হয়ে যাচ্ছে না, সো কেন আমরা ওটাকে নিয়ে পাকামো করবো, ঠিক আছে। তো সেন্টার C is 2,2. So what will be the equation? The format is x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square. You put h comma k, h and k how much? H, that is center, that is h comma k 2,2, and what is the r equal to root 13. Put it over there, simplify it, do the calculation, and after calculation what will I do? Calculation means ki I will apply a minus b whole square over here as well as a minus b whole square over here. We will expand that. Expand করার পর কি করব? We will take all the terms to the left hand side and right hand side we will keep as 0. Then we will get an equation that x square plus y square minus 4x minus 4y minus 5 equal to 0. It will be the equation of the circle. Okay. Next is that
if center lies at origin, center যদি origin lie করে, then what it will be? If center lies at origin, then origin will be 0, 0, right? Huh? X equal to y. Center will lie in the origin, x equal to y কেন? আলাদাই জিনিস। Center lies at origin means center will be 0, 0. R will be as it is, R যা হবে হবে। Then what will be the equation? Then equation will be x square plus y square equal to r square, as h comma k will become 0, 0, right? ওখানে যে ইমাজিন করে দেখো h comma k ছিল, so that h comma k will become 0, 0. So x square plus y square will be r square. Simple. ঠিক আছে? So for that equation, you will draw the diagram. Diagram দেখে নাও যে x square plus y square equal to r square. For that equation, diagram will be this only. Next, we will see the diameter form of a circle. Diameter form means key. That means if diameter of a circle will be given, that means diameter means not the length of the diameter. The end points of a diameter, if it will be given, then we can find the equation of a circle using the diameter points. How to do that? What I have written that when end point of the diameter are given, end points. Okay, so you can draw the diagram of it like this. So AB is the diameter where end points are given, that x1, y1 and p x2, y2. O is the center. Okay, then we have taken the point p x, y on the circumference. P is any random point, any variable point. So that's why I have taken as p x, y. So if you join AP and PB, then this angle will be the 90-degree right angle, as we have read in class 9 or class 8, in class 10 also, that angle in a semicircle is 90-degree. That means if a diameter subtended angles in the circumference, it will be a 90-degree angle. So that is why angle APB should be 90 right now. So now if angle APB is 90, focus on that. So what is AP? AP is a straight line. What is PB? PB is also a straight line. So now, since at P it is 90-degree, that means AP and PB both are perpendicular to each other. Now say the condition that if two straight lines are perpendicular, then what conditions we will have? If two lines are perpendicular, then anyone? তুই কি শুনতে পাচ্ছিস না? ইয়েস স্যার মানে? তো কোশ্চেন তো বললাম আমি, তুই কোথায় ছিলি? তোমার মাথায় প্রবলেম হয়েছে। If two lines are perpendicular, then what will be the condition? দুটো লাইন পারপেন্ডিকুলার হলে আমরা কি কন্ডিশন ইউজ করি? The product of the slope is -1. See that? কেউ জানে না। AP perpendicular to PB. That means slope of AP and slope of PB, the multiplication should be -1, right? So এখানে slope of AP, slope of PB, এদের equations, we have got the slopes of both of them and then multiply করে -1. ঠিক আছে? And then we have to the multiplication. After the multiplication, we have arranged an equation in that format, that x1, x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal to 0. Clear? So এখানে multiplication করিনি আমি, just normally we have taken the factor form only. Factor form এ রেখেই কিন্তু আমরা একটু modify করেছি, একটু simplify করিনি বেশি, ওই factor form এ রেখেই equationটা, so that we can remember the equation easily. That since diameter is given, the end points x1, y1 and x2, y2, then we will find the equation in that way, that x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2. x1, y1 is the first point, x2, y2 is the second point, and x and y ki, x and y is a variable, that will the locus of the circle na? In the same thing, we will do that example. Example দেখে নাও, if the opposite points of a diameter is given by 0,3 and 3,0, find the equation of the circle. That means the 2 points of a diameter are given. So x1, y1, x2, y2 is given. So obviously we have got the equation. So put the value of x1, y1 and x2, y2 over the equation to get the actual equation of the circle. So put করে দাও, then you can see that x1 means 0,
আর x2 means 3, তো x minus 0 into x minus 3 সিম্পল, প্লাস y1 কত 3, y2 কত 0, তো y minus 3 into y minus 0. Now we will multiply, এখানে তো আমি ফ্যাক্টর ফর্মে রাখবো না, we will multiply that. So if you do the multiplication, then it will be x square plus y square minus 3x minus 3y equal to 0. That is the equation. আচ্ছা, here we had an observation that ভালো করে observe কর। হ্যাঁ, so if we observe these two equation, মানে ফার্স্ট যে ইকুয়েশনটা পেয়েছিলাম x square plus y square minus 4x minus 4y minus 5 equal to 0, that means এখানে অবজারভেশন ভালো করে দেখ কি আছে, যে x square y square টা কি ফ্রি আছে, ফ্রি ফ্রম এনি কনস্ট্যান্ট। এক্স আর ওয়াই কোএফিসিয়েন্ট এখানে সেম আছে, বাট সবসময় সেম হয় না, ঠিক আছে, অ্যান্ড একটা কনস্ট্যান্ট টার্ম, এটা জেনারেলি আসে। বাট এখানে আমরা রিসেন্ট ইকুয়েশনে কি পেয়েছি, ইন রিসেন্ট ইকুয়েশন উই হ্যাভ গট এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার ইজ ফ্রি ফ্রম এনি কনস্ট্যান্ট, মানে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার উইল বি ফ্রি, এক্স অ্যান্ড ওয়াই অলসো সেমই আছে, বাট এক্সট্রা কোনো কনস্ট্যান্ট টার্ম নেই। সো অলওয়েজ রিমেম্বার, ইফ ইন অ্যান ইকুয়েশন দেয়ার ইজ নো এক্সট্রা সিঙ্গেল কনস্ট্যান্ট টার্ম, দ্যাট মিনস সার্কেল পাসেস থ্রু অরিজিন। ঠিক আছে, সার্কেল কেন, স্ট্রেট লাইনও তাই হয়, যে কোনো কার্ভের জন্য ইফ আ কার্ভ passes through the origin, না passes through origin মানে কি, origin lies in the circumference of the circle, then it will not have any constant term in the equation, মানে সিঙ্গেল কনস্ট্যান্ট। নর্মালি এক্স এর কোএফিসিয়েন্ট ওয়াই এর কোএফিসিয়েন্ট থাকতেই পারে, বাট সিঙ্গেল কনস্ট্যান্টস উইল নট বি দেয়ার। দ্যাট ইজ অবজারভেশন। ওকে, নেক্সট পয়েন্ট ইজ দ্যাট, and note is given, you can see that in an equation of circle, the coefficient of x square and coefficient of y square should be same. If you are having a different coefficient of x square and y square, then you may say, feel that the sum is wrong. Circular equation এ x square y square coefficient same হবে, আর নয়তো coefficient থাকবে না, 1 হবে, like that, ঠিক আছে। Now move to the some problems. দেখো এখানে কি বলেছে, find the equation of the circle with radius 5 units whose center lies on x-axis and passes through 2, 3. Center lies on x-axis. So that means center can be the point of x, 0, because on x-axis a point can be taken as x, 0, or I have taken that point as a, 0, and passes through the point p, 2, 3. That means on circumference p point will lie. Okay, now we have to find the equation. How will you get that point? How will you find the equation? Normally, radius given আছে, তো CP, if you join C and P like that, if you join these 2 points, so then it will be the radius, correct? So what is CP is given 5 units, so CP equal to 5, then by distance formula we can solve it. CP means ki distance between the 2 points C and P. So use the distance formula, that is root over of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square equal to 5 is given. তো অন সলভিং ওখান থেকে সলভ করলে তুমি এর ভ্যালু পেয়ে যাচ্ছ, দুটো ভ্যালু পাবে, দ্যাট ইজ 6, -2. আফটার গেটিং দ্য পয়েন্ট এ, দেন উইল হ্যাভ দ্য টু ডিফারেন্ট সেন্টার। when a equal to 6, when a equal to 6, c will be 6, 0 and radius 5 given. So we will get the equation in that format, that x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square. So put the value of h and k and r, we will get an equation. When a equal to -2, again similarly we will get a center -2, 0, but radius will be fixed. Then we will get an equation of x plus 2 whole square plus y minus 0 whole square equal to 5 square using the central form. If you solve it, then you will get the equation is x square plus y square minus plus 4x minus 21 equal to 0. Okay, do it. So if you see number 2 question, that find the equation of circles which pass through the point 3, 6 and touch both the axes. Touch both the axes means কি, just touch করেছে, touch করে চলে গেছে, ঠিক আছে। তো find the equation of the circle touch both the axes. That means এই diagram should look like this. X axis, y axis, you have to draw the circle as touches both the axes. দুটো axis কে টাচ করেছে, correct? আমি যদি বলি যে টাচ মি, তুই কোথায় টাচ করবি আমার, মানে আই মিন নর্মালি তো তোমার হাতটা ধরলি, ঠিক আছে, ঠিক আছে, পায়ে টাচ করলি, ঠিক আছে। তো সেখানে এখানে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে গিয়ে, হ্যাঁ অবশ্যই এখানে, বাট এখানে কোয়েশ্চেন আমি কেন বললাম, ভাই গিভেন দ্য এক্সাম্পল দ্যাট
touches both the axes, but in which direction they have touches? এইখানে তো টাচ করেছে ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে, ক্যান টাচ এন্ড দ্যাট সাইড, ক্যান টাচ দ্যাট সাইড, ক্যান টাচ দ্যাট সাইড, এইভাবে তো টাচ করতে পারে। ইয়েস অর নো? রাইট না? So why I have taken at the first quadrant only? Cause the question is given that passes through the point 3,6. ঠিক আছে? So that means ওই condition given আছে that passes through 3,6. Now 3,6 কোথায় আছে? 3,6 lie on the first quadrant. So if the circle passes through that point, that means circle should be there only. Simple concept. And touches both the axes. So the figure should look like this. Okay, clear? Now circle is a symmetric figure, na? So if that touches on both the side, that means এই OA আর OB এ দুটো কি হবে? This will become a tangent, and tangent drawn from an external point to a circle are equal. So that means OA and OB both will be equal. I have taken A and A. So if OA is A unit, OB also A, then center will be A comma A. The center will be A comma A means ki C is A comma A and R equal to A. The radius is A unit only. Because radius means ki C to A, that vertical distance or that horizontal distance ওগুলো তো এই হবে, ঠিক আছে? So CP will be R. CP means the radius. The radius means CP means ki distance between the C and P. We will use the distance formula between the 2 points on CP. দেখি এখানে সিপি ডিস্টেন্স ফর্মুলা ইউজ করা হয়েছে। equal to A is there. That means R equal to A I have written, radius to A that I have got already. From there you can simplify. So after simplification you will get two values of A, 15,3. Again for these two values you will have, for A equal to 3, center, radius and the equation. Okay, and for A equal to 15 you will get another center, radius and another equation. That's it. Okay, clear? Do it.